Приветствую вас, друзья! Сегодня у нас встреча с Джоном Лемкулем, и мы будем говорить о синтезаторе Native Instruments Absynth 5. Джон, скажи привет ребятам. John, say hello to everybody. Hello, everybody. Sorry, I didn't understand that request in. Yeah, when I'm asking John kind of things, just say hi every time. Hi. Yeah, it would be great. Okay. Что ж, ребята, сегодня мы попытаемся более-менее подробно, но в сжатом виде разобрать синтезатор Absynth 5, чтобы каждый из нас, даже не разбираясь с синтезаторами, мог быстренько и эффективно начать с ним работать. Да, я вижу, что ребята уже появляются в чате. Привет всем. Стрим у нас будет небольшой, поэтому не убегайте, потому что пропустите все самое интересное. Okay, John, we could start. I'll just ask guys to be here because our stream would be short, not as long as other streams. Yes, so, a little bit shorter. We could start talking about Absynth 5. Could you please tell us how did you start with Absynth shortly? Sure. And then we will go on with it. I started with Absynth 17 years ago. It actually was a synthesizer, one of the first ones that supported the plugin format for VST. Way before audio units was a plugin format or anything. And Absynth came out and kind of opened up everybody's eyes. Before Absynth, synthesizers on your computer were kind of a joke. They didn't have anywhere near the audio quality of physical hardware synthesizers. And out came Absynth. And not only was it able to make really unique sounds, but it did it in a different way. So it opened up the mind that, oh my gosh, the computer is going to take off and go in other directions and give me new powers. Окей, Джон говорит, что его знакомство с Absynth началось 17 лет назад, когда была выпущена, точнее еще даже в процессе выпуска, самой первой версии Absynth. И он говорит, что это был первый синтезатор, который был выпущен в формате VST, то есть это был первый синтезатор, который реально был работающей программой на компьютере. И Absynth вывел компьютерную музыку на совершенно новый уровень. До этого ничего подобного не было, и Absynth был первой ласточкой, которая знаменовала современную эру современных софтверных синтезаторов. Yeah. Okay, John. So I was just, I was friends with Eric Persing, and we were both impressed with Absynth. And I started making a bunch of sounds for it right away, like programming like crazy. And I found out where the company Rhizomatic and Brian Clevenger, he was, I think, living in France. And I sent him an email and said, I love Absynth. I've made a whole bunch of patches. Do you want to hear them? And he's like, yes. So I sent him my patches. And in the next update to Absynth, right after it came out, he put, I think, 25 of my patches at the end of the factory voicing list. So I had factory voicing in Absynth version 1. From way back in the day. Cool. Джон говорит, что его знакомство с Absynth было феноменальным. Он сразу начал создавать целую кучу патчей. И он, так же, как и его приятель Эрик Персон, которого мы знаем как главного парня в Spectrasonics, они были супер впечатлены этим синтезатором. И когда Джон сделал целую кучу патчей, он связался с Брайаном Клевенджером. Он, насколько Джон помнит, жил во Франции. И Брайан Клевенджер, он был основатель компании Rhizomatic, которая как раз разрабатывала первую версию Absynth. И Брайан был впечатлен звуками, которые Джон ему показал. И он включил вот эти звуки в самое первое обновление для Absynth. И, то есть, можно сказать, что Джон и его синтезаторные скиллы уже были включены в самую-самую первую версию патчей для Absynth.
Okay, John, we could stop with this short introduction. It could be great because we have not a lot of time today. Yes. Let's start programming something. Let's talk a bit about main signal chain of Absynth and main concept of Absynth. Share with me a screen. Yep. So I have both an oscilloscope and an FFT display, so that can show us Джон говорит, что у нас есть осциллоскоп и дисплей, отображающий частотную характеристику трека, то есть мы будем видеть все происходящее в Absynth на экране. Basically, let's do this. Yeah, we'll go to the beginning. So we'll say new sound, and you go to the patch, and this is the interface for the basic. It's a semi-modular synthesizer, and you have A, B, and C that can each be an oscillator, and each oscillator has a number of different types of programming modes that it can be set to. And then after that, there's a filter. Then there's a mod, which can do frequency mod or additional filtering or additional wave shaping. It used to be only wave shaper. And then these three oscillators come down here and they join right here with the wave shaper, then a master filter, and then effects, and then out the audio chain. So it's a simple subtractive synthesizer. Yeah. Окей, let me explain. Джон говорит, что Absynth — это полумодульный синтезатор. В первой линии мы видим первый осциллятор, потом осциллятор B и осциллятор C. Во второй линии мы видим фильтры. Вот сейчас Джон показывает, как фильтры влияют на работу синтезатора. В третьей линии мы видим модуляторы. Один из модуляторов, который он показал, это был Wave Shaper. Далее мы видим в нижней части графического интерфейса также три блока. Первый — это главный модулятор, потом за ним идет главный фильтр, и третье — модуль эффектов, который выведен в отдельную страницу, но после модуля эффектов мы получаем сигнал на выходе. То есть вот на главной странице мы видим очень простую схему, которая как раз и показывает основной сигнальный путь Absynth. So it has a unison mode available to it, which if you use this, be aware that it has, if you set this to 0, there's no change every time. But if you want to get what we call more random phase, so that it sounds, there's other synthesizers you could look at, like to do this type of thing. Сейчас Джон показывает, как настраивать унисон, и он говорит, что можно немного изменить значение подстройки в синтезаторе, чтобы получить более рандомный фазовый эффект. Вот он сейчас сравнивает это с сайлентом. So if we go preset clear, the re-trigger button, if you set this to be a whole bunch of voices of unison, you hear that attack. If you turn off re-trigger, now it's random every time. Absynth can do that, but it does it in kind of a backwards way where you use this thing called random. And as you bring up random just enough, if you bring it up a lot, you can set it so that it gets... So the unison is very powerful, since each oscillator can be 8 voices of unison. Окей, let me quickly translate. Сейчас Джон показал, как работать с унисоном. Он крутил регулятор random, который позволяет добавить случайность в фазу. Да. А вот в Silent он показал, есть кнопка Retrigger, которая позволяет вот эту вещь как-то сохранить и тем самым сохранить атаку в сигнале. Но Absynth работает в полностью рандомном режиме, когда мы увеличиваем значение random. И эта функция делает функцию унисон совершенно уникальной. Мы сейчас слышим, как меняется звук, когда мы изменяем вот эти параметры. То есть у нас есть
уже два элемента, которые позволят работать с Absynth. Это Unison, то есть voices, и регулятор random, который позволяет управлять изменением фазы вот этих вещей. Окей, Джон. And as you can see, you can have a transpose. And as you add more voices, each new transpose is not transposed just to 12, but it goes up higher. Когда мы увеличиваем количество голосов, транспоз позволяет голосам быть не такими же, а идти выше. So as you can see, and Absynth has always been this way, Absynth doesn't work like other synthesizers. It has the filter. It doesn't sound like you're like a Serum or a Spire or those. It doesn't have that typical synthesizer sound. It's very unique, which gives it its own personality for sure. So. Джон говорит, что Absynth работает не так же, как и Serum или любой другой синтезатор. У него есть свое лицо. The wave shaper is incredibly powerful. I worked on the Korg 01W and the 01W FD for Korg, and that had a wave shaper. It was the only Korg synthesizer that had a wave shaper built into it. And the wave shaper is so cool in that by just using the wave shaper, you could set this to the sine wave. And the way wave shaping works, the more input signal you give it, the more of the wave shaping effect you will hear. Джон говорит, что WaveShaper — это невероятно мощная штука. Он работал с ней еще в синтезаторе Korg 01W, yes? Yes, 01W FD, yeah. 01W FD Korg. И вот этот инструмент очень крутой. И его можно нагрузить, чтобы получить более радикальный эффект. То есть чем выше значение входного сигнала, тем более интересным будет эффект. So by just changing the input, просто изменяя значение входного сигнала. See the signal? Yeah. Посмотрите на сигнал на осциллоскопе. You can get all sorts of, and that's just from sine wave. The other interesting thing with Absynth is that on the oscillator page, or even the shape for the wave shaper, it's the same waveforms. So it shares the same waveforms for wave shaping that it has for the oscillator. Джон говорит, что в WaveShaper используются те же волны, что используются в осцилляторах Absynth. Вот мы их видим на экране. So you could choose different shapes. Мы можем выбрать различные волны для того, чтобы... And the noise, if you go here to noise... Если мы выберем шум... Let's see here. Посмотрим здесь. Maybe it's not with the wave shaper, but if you change this to be something like ring mod, or actually, I think I want to use... Сейчас Джон попробовал ring mod. If you set this to noise... Если вы выберете здесь шум, можно будет создать вот такой безумный эффект. And you slow down to the super slow frequencies, you'll start getting some unbelievably cool... Like sonar. Yes. Когда мы придвинемся к очень низким частотам, мы получим вот такой эффект очень прикольный, похожий на сонар. Because it's using this noise, it's all this crazy stuff, but it's slowed down so slow. That it makes just the most magical... Джон говорит, что это самая магическая вещь. Sounds. So that's one of my favorite tricks is using the frequency shift and the ring mod. Can do it as well, and you have a balance between the original and the noise. So Ринг-модулятор также работает безумно, и мы здесь вот на второй линии можем настроить баланс между оригинальным сигналом и сигналом WaveShaper.
So now that we have this interesting wave shaper pad, let's say we want to add a sawtooth unison to it. So we'll go sawtooth. Сейчас Джон попробует добавить пилу на второй осциллятор. Фильтрует ее с помощью фильтра. And let's bring it random a little bit. Добавляет немного рандомизации. Then I'm going to go to attributes. To perform page. Because the polyphony by default is 4 voices. And Absynth works totally different than other synthesizers. And each time you add a voice, it cuts the volume in half. So if I say from 4 to 8, it's softer. If I say 16, it's even softer. So there's a dB for volume to bring it back up. Сейчас Джон перешел во вкладку Perform и настраивает количество голосов. Он говорит, что с удвоением количества голосов громкость абсинта падает вдвое, поэтому надо восстановить громкость после увеличения полифонии. So by upping it to 16 voices, because I'm going to play chords, I needed to bring up my dB, and I checked my levels over here in my sequence, in my DAW, to see, make sure I'm... Because if it's at 0, you can see it this way. If I set this to 0. Сейчас Джон просто проверяет уровни. But if I bring this to 1 voice, it's overdriving. So there's I don't know why. He's always done it this way. It brings down the dynamic range when you add more voices of polyphony. It's the only synthesizer I know of that works this way. Джон говорит, что Absynth — это единственный синтезатор, который работает таким путем. При увеличении количества голосов полифонии громкость падает. Isn't that crazy? Поэтому надо восстанавливать. Yeah, it's crazy, and it sounds not so handy. Well, it's 17 years old, and so once you start parameters like that, if you change them, you might break other patches that have been made in the past. So he did not want to break other people's patches by fixing it. So it's always been that way. So now that we have... оставили вот эту функцию работать таким образом, чтобы патчи, которые были созданы ранее, не были подвергнуты фиксу, которые бы ребята могли сделать. Поэтому оставили вот в таком виде. Окей, Джон. So I have 2 oscillators. I'm going to go over here and turn on the wave shaper, and that means this wave shaper will be affecting both oscillators because this is the master chain. They call it master right here. And if you click right here, you can make it stereo as far as to the signal chain. If you don't do that, you can't pan. But by doing that, I could actually pan the sounds left and right, or put them both, or I could put them in the middle. And if you're dealing in quad with the 5.1, you can actually move things around to different places in the stereo field. But you have to turn on this button to do that. Джон говорит, что нужно включить вот эту кнопку, которую он только что показал, чтобы можно было работать с Absynth в стереорежиме. И он показал 2 регулятора панорамы, которыми можно направить сигнал в одну или другую сторону стереопанорамы. И вот Джон добавил сейчас вейвшейпер в секцию мастер, и этот вейвшейпер будет влиять на оба осциллятора, на A и на B одновременно. Right. So now I'm going to bring up the input. Сейчас Джон увеличивает уровень входа и немного снизил уровень выхода. And I can actually hit edit on any of these. I think I have to say new. Сейчас Джон показывает, что можно самостоятельно отредактировать волну, которая будет использована в вейвшейпере. Both by spectrum, which is kind of an additive kind of an approach. Можно отредактировать с помощью спектрального редактирования, типа аддитивного подхода. So you can come up with some really interesting. And then here's your filter for the master filter. And let's make this 4-pole.
С этой штукой можно создать очень прикольные эффекты. Сейчас Джон добавил фильтр на мастер. And we haven't played with envelopes much. So let's hit the envelope button. Сейчас мы будем играться с огибающими. Нажмем кнопку Envelope. Yes. So you hit the envelope button, and it shows you that you have only envelopes existing right now for amp A, B, and C. Сейчас созданы огибающие для амплитуды A, B и C. Но... Right. But if I hit New, it will look at my synth engine that I have and give me all the modules that exist. So I could click Master Filter, and I could choose Master Cutoff and say, OK. And now I have a Master Filter. С помощью кнопки New можно добавить огибающие на все существующие параметры в текущем патче. И вот сейчас Джон добавил параметр огибающий для мастер-фильтра и настраивает его. Right. And you can click up here to move around or to zoom in and out. Мы можем зумировать вот это окно. We could... Let's leave it for that for now. Because let's look at the effects for a second. Because the effects section is maybe my favorite part of Absynth. So we hit effect, and then you hit parameters to go to the effect page. And you now have 6 different effects available that have very different names than most effects that you've ever seen before. Very different names. Сейчас Джон перешел во вкладку «Эффект», чтобы посмотреть, что можно сделать здесь. И здесь у нас есть 6 эффектов, которые выглядят достаточно навороченно и с непонятными названиями. Окей, Джон. And so you have typically a wet for the effect level and then dry for the dry level. So if I want to adjust the effect... У нас есть 2 регулятора. Wet для обработанного сигнала и dry для необработанного сигнала. You have filtering right here for the effect. У нас есть фильтр прямо вот здесь для эффектов. And then the effects themselves. And they start with a pipe, where the sound is actually like a physical model delay based pipe. And you can move around the micro. There's a microphone for the left speaker. There's a microphone for the right speaker. And for the input. Первый эффект, который мы видим, это pipe. То есть труба. Это, по сути, физическое моделирование трубы. Сейчас Джон показывает, как этот эффект настраивается. And just by bringing up the master length, изменяя значение master length, you can get some really... мы можем получить вот такого типа эффекты. Really cool stuff happening there. Этот эффект основан на задержке, как Джон говорил ранее. And I'm gonna go to the patch. Он сейчас вернулся в вкладку Patch. I'm gonna make the resolution. I forgot there's a resolution button here to give you higher resolution for the audio. So it's включает кнопки High Resolution, которые увеличивают качество аудио. And then I'm going to go to the wave shaper. For this waveform, I hit edit. Теперь Джон опять открыл Wave Shaper, чтобы немного подстроить волну. To get more harmonics. И получить больше гармоник в высокочастотной области. И теперь добавляет что-то в области середины. And then you can play with the effects. And there's... И теперь можно поиграться с эффектами. Atherazer is like it's almost a reverb. Alterazer это что-то типа ревербератора. Let's see if we set it. You have to set the settings in a certain way to get it to really start singing. I haven't played with them yet, so feedback is very important. Регулятор обратной связи здесь очень важен, поэтому надо увеличить значение этого параметра. Играя с вот этими параметрами, которые показывает Джон, можно настроить очень интересный звук.
then one thing that's unique with this effect is you can take that and transpose it up. Уникальная особенность этого эффекта заключается в том, что его можно транспонировать выше, ниже с помощью регулятора, который вы видите на вашем экране. And then you can filter the effect. И дальше вы можете добавить фильтр, чтобы профильтровать этот эффект. And there's a random control, so you can... Здесь есть также регулятор Random, который может добавить немного случайности в звук. So you can get some really interesting... И мы получаем достаточно безумный эффект. So as you can see, it's easy to make weird sounds. Right? Да, достаточно просто сделать безумный звук в Absynth. In fact, most of the factory library of Absynth is weird, special effecty. Большинство заводских библиотек к Absynth как раз и показывают вот эти безумные эффекты. And I was really sad. И это действительно грустно. Yes, because to me, Absynth could do so much more than what all of the factory... Джон говорит, что, по его мнению, Absynth может создать намного более крутые эффекты, чем просто вот эти So I странные created, текстуры. on the Plugin Guru webpage, if you go to products... Поэтому Джон показывает, что вот на сайте Plugin Guru есть несколько банков, которые он создал для Absynth. I made a library called the Absynth 5 Power Pack, and the whole idea is make stuff you can use on the records. Can you hear that? Yeah. So these are sounds in the library. I mean, just... Вот Джон показывает библиотеку Absynth Power Pack. Идея этой библиотеки как раз заключается в том, чтобы создать звуки, которые можно использовать в реальных записях. То есть, Right. Is it bass, leads, Yes. kind of Yes. sounds? So this is my website, pluginguru.com, and I have many libraries for stylus, Omnisphere, native instruments, synthesizers, for Zebra, Slinth, Spire, all sorts of stuff. So if people need inspiring patches, please come to my website, right? Да, минутка рекламы. Джон показал, что вы можете зайти на его сайт pluginguru.com и выбрать паки, которые могут вас заинтересовать. Там целая куча всего для разных синтезаторов. Но мы возвращаемся к Absynth. И, Джон, could you please show us some of your sounds from Absynth Power Pack? Я только что попросил Джона показать некоторые звуки из его Absynth Power Pack, чтобы продемонстрировать, что этот синтезатор — это больше, чем просто подделка какая-то, а реальный синтезатор, который может делать шикарные звуки. I mean, there's so much more to Absynth. We can look at parameter-wise maybe another time. There's... Yeah. If you go to the performance page, one of my favorite pages is on the MIDI page. Most people don't know this, but even something like pitch bend, everything has this lag, which is so awesome, and nothing else has this. Without it, pitch bend is really fast, right? Yeah, let me play a couple sounds real quick, and we'll come back to this once I get to a really bright. If I go to some of the synths... Джон говорит, что наиболее интересная вкладка в Absynth для него — это вкладка MIDI. Там он показывал регулятор логарифмик, который может изменить поведение при самомодуляции. Мы сейчас слушаем очень жирные пэды. Beautiful, organic, crazy. Вот эти пады звучат шикарно, на самом деле. Это я уже от себя говорю. И сильно отличается от заводской библиотеки к Absynth. And very unique. Every patch also, I spent a lot of time on the performance controllers page. Для каждого патча Джон сильно заморочился во вкладке Performance, чтобы сделать дополнительные краски, которыми можно играть
it took forever to program. Это занимает просто бесконечность, чтобы запрограммировать это все. So if we go to the MIDI page and use this lag, so it's set to 2 octaves. So without lag. Сейчас Джон показывает поведение колеса модуляции, установленного на 2 октавы. If we set this to like с нулевым 80. лагом. А вот когда мы установили на... So you know how people have to program pitch envelope generators to do transition effects. Here you can do it with your pitch wheel, just or by your pitch bend. You know, if you set this to say even be higher, like 48, right? And make this really slow, and then transpose on the controllers on the performance page. Transpose this down, say 2 more octaves. So you could like. Мы сейчас транспонировали звук на 2 октавы, а во вкладке MIDI добавили очень большой объем питч-бенда. So you have this most значение по beautiful. This lag parameter is so cool because you could set it to be really slow and get all sorts of like really cool. Да, увеличив значение параметра log, мы можем замедлить pitch-bend и создать вот такие шикарные эффекты. And that shape is just is perfect. It's so perfect. And you can do that for every real-time controller. Everything has a depth, and on assignments you have a lag. So you could have all sorts of things envelope-wise. There's so much more to cover. I'm running out of time, but I'll show you a couple other cool tricks. Absynth 5 has the most powerful envelopes ever made. Джон говорит, что у нас осталось не так много времени на сегодня, и он покажет еще пару прикольных вещей. Он говорит, что Absynth — это синтезатор, в котором сделаны самые крутые огибающие. So if we look at this, I have this set so that I actually have the downbeat pulses being modulated with one slider, or all of them, or the upbeats. And I can do that because every single parameter, let's see here, I gotta zoom in, which takes a minute with this interface. But every parameter for the filter can be assigned to a slider and a different, or any controller or LFO. Любой контроллер может быть назначен на модуляцию с помощью огибающих. То есть вот мы сейчас видим окно, любой нод может быть назначен на любой параметр. Right. So you have the ability to have so that if I wanted to, I could say real quickly. У нас есть возможность создать самые безумные ритмические текстуры и ритмические структуры в вот этой вкладке. Initialize. Oh, maybe it's the master that's doing this, right? Yeah, here's the one that's doing the actual pulsing. So if I said initialize this. I could go to this control and I could set it to be LFO. Джон сейчас назначает контроллеры для управления LFO. I'm trying to remember how to get this set because it's been a long time since I've played with all of this stuff. I can't do it right now, but you can get some crazy things happening with the ability to turn on an LFO and have it control
So if I have to go over here to the oh, here we go. There we go. So the LFO depth. Сейчас Джон активировал LFO, и он настраивает его с помощью вот этих дополнительных I forgot параметров. to turn the LFO on, so that would help. И мы видим, что происходит теперь с нагибающим. И каждый нод может быть автоматизирован вот таким способом. Let's see here. Let me get this. Here it's speeding up. I could have it also go the opposite direction. Я думаю, вы заметили, как только огибающая пошла вниз, мы получили изменение скорости. Here it's stepping instead of smooth. Сейчас мы шаги получаем LFO вместо And all the гладкой LFO волны. shapes show up again to control the speed. I'm trying to see if I have a BPM, if I have it locked to BPM or something. I can't remember. I don't have sync on. I'm trying to remember. It's been so long since I've played with this area. Yeah, but it's super interesting. You can get some crazy things happening timing-wise. Изменяя поведение огибающего вот таким образом, можно получить очень прикольные эффекты. But if you use it in musical ways, you can get... Но используя эту вещь не для безумия, а для музыкальных вещей, можно получить вот подобного типа патчи. Вот сейчас Джон показывает огибающие, которые были использованы в этом патче, который он делал. Достаточно ритмичные, достаточно интересные. Сейчас он модифицирует параметры, чтобы сделать огибающую более открытой и, соответственно, шаги более звучными. Модифицируя значение огибающей для фильтра, можно получить более темный звук. So I have Или более tons светлый. of cool basses. The idea was to make sounds you could use to do pop records. Идея этого банка заключается в том, чтобы иметь возможность с помощью этих звуков делать реально классные поп-треки. So it's really the pad. Because it can play, this is using both samples. I mean, this list of options we didn't even get into, but it can do FM synthesis, or it can play samples. And Absynth has a pretty huge world of samples inside of it that you can choose from all of these. Джон говорит, что Absynth это, вот как он говорил вначале, это обычный субтрактивный синтезатор, но он может использовать FM синтез. И вот сейчас он показывает, как можно использовать сэмплы. Absynth включает в себя огромную библиотеку сэмплов, которые можно использовать для создания различных звуков. Мы вот сейчас видим на экране Джона целую кучу звуков. Вот сейчас мы получаем голый патч и слышим один из сэмплов, который доступен в библиотеке с Absynth. So you can play with it. If you change it from sample to granular. Мы можем переключиться на гранулярный синтез. You can get in some really И с использованием гранулярного синтеза можно получить довольно забавные звуковые эффекты. Сейчас Джон добавил мастер-фильтр. We're going to turn on the filter, and then if I wanted to, I could go envelope.
add for the master filter cutoff. И теперь он добавляет... This is the quick silly trick. So if we go to transform, it has this thing say generate AR pulse. So it will make a BPM pulse. You could say how many pulses you want it to be. Вот сейчас Джон показал, как можно очень быстро добавить BPM огибающую, которая будет... And it does by division. So if we say 1, that's quarter сейчас notes. Настраивает количество вот этих шагов And then we can go over огибающих. here and we can turn on loop. Мы можем включить зацикливание и получим BPM эффект. We could go back to generate AR pulse and bring up the minimum so that it's just a little bit of a pulse. Because one thing that's unique about Absynth, unlike most synthesizers, there is no filter cutoff and a filter cutoff EG. It's 100% through the envelope or 100% through the filter cutoff. But they'll scale it, but there's no EG intensity. Удивительной фишкой в Absynth является вот эта нелинейная зависимость фильтров и огибающих. Мы можем очень интересно взаимодействовать с синтезатором, просто накручивая взаимодействие между фильтром и огибающим. But the sounds it can make are just really amazing. That's a Звуки, которые guitar. можно создать с помощью вот этой штуки, просто невероятные. Вот мы уже получили гитару. And then finally, along with the power pack, I also include a whole bunch of what are called audio effects. So if I take a drum loop, well, actually, it's drums coming Вместе from. с пауэрпаком Джон говорит, что поставляется огромное количество аудиоэффектов. Он сейчас включил в лоджике It's using super macho drums. использует Super Macho Drums. And then I go from bypass to turn it on. И сейчас он включил Absynth в режиме эффекта. Не синтезатора, а эффекта. And there's all sorts. И теперь добавляет различные эффекты к биту, который мы слышали. And you have full control. И мы можем управлять этими эффектами с помощью вкладки Perform и параметров, которые назначены в ней. Довольно круто. So you can make vocoder type things. Мы можем сделать вещи, похожие на вокодер. All sorts of silly stuff. Всякие шикарные штуки. Even synth. So a synthesizer is being driven by audio. В этом случае синтезатор работает от аудиосигнала. Безумная штука. Okay, John, we need to finish it. Yes. For now. Что ж, okay, let me second. Okay, let me turn off my... Сегодня мы с Джоном решили сделать небольшое видео, чтобы посмотреть, интересен ли вам синтезатор Absynth и стоит ли его разбирать дальше. Как по мне, то эта вещь шикарная, и Джону он тоже нравится. Что ж, ребята, оставляйте ваши идеи и мнения по поводу того, стоит ли нам разбирать его более глубоко в дальнейших стримах в комментариях, а мы с Джоном будем потихоньку заканчивать. Окей, Джон, thanks a lot for this. My pleasure. For this. Don't forget about Absynth. It's worth remembering that this is a unique synthesizer that it's in its own little universe, making sounds in a very special way. So I hope you see that and
Yeah. Now I have to take my dog to the doctor. Cool. Great. John, we need to finish it for now. Что ж, Джон сказал, что не забывайте об Absynth. Это очень крутая, небольшая вселенная. Поэтому пишите в комментариях, интересно ли вам еще увидеть разбор более детальный уже параметров Absynth. И встретимся в следующих видео. Большое спасибо за внимание. Заходите на сайт pluginguru.com, чтобы посмотреть на самые крутые синтезаторные банки от Джона Лемкула. Также заходите на сайт yorshoffmix.com, подписывайтесь на наши обновления в соцсетях и не забывайте следить за выходом новых видео на нашем YouTube-канале. До скорой встречи! Плывите к звуку!